Aya basi, wapenzi watazamaji wa runinga ya ELISAMO, kwa sasa hivi bado tungali katika maonyesho ya kilimo ya the Kabiruni Showground mtazamaji, na kufikia mahala tulipokuwa sasa mtazamaji, tumeweza kukuandalia mengi zaidi kutoka katika masuala ya kilimo, haswa masuala ya kilimo na vile vile masuala ya kiteknolojia. Na hapa mtazamaji, niko na mmoja wa wataalamu kutoka katika chuo kikuu cha teknolojia na ukulima cha Jkuat. Na mtazamaji, mbele yangu kama unavyoona ni kwamba hapa kuna drones. Hivyo basi kwa sasa hivi nataka nimkaribishe. Habari yako? Mzuri sana. Unaitwa nani? Kwa majina naitwa Martin Musa. Nafanya Jkuat kwa department ya Geomatic Engineering and Geospatial Information Systems. Na whatever we are exhibiting today is just but part of what we usually do at the university. And as far as the usage of drones in the field of agriculture, that is what we came to exhibit for today. Yes. Okay. Haya, sasa umesema kwamba hizi drones huwa zinatumika sana, bado zinaweza zikatumika pale kwa agriculture, kwa sababu most of the people wanajua kwamba drones zinahusika sana when it comes to coverages, kwa sababu tunaziona zinapepea tu angani. Lakini kwa ukulima drones na agriculture zinahusiana aje? Drones na agriculture zinahusiana kwa pande ya unaweza tumia drone kufanya spraying. Na spraying inasaidia kwamba utaweza kuwa na uniform spraying of the herbicides and all that, na utaweza kutumia hata dawa kidogo, sio utakuwa na a lot of waste when you are using that. The other thing is that the plants will be sprayed uniformly. Hiyo ya mbeleni unapatanga as you spray, unapata kuna pande zingine imekuwa sprayed sana, kwingine hajakuwa sprayed. Pia kwa hiyo pia unapata kwamba inasaidia asasa kwa ule ambaye mwenye anafanya mambo ya spraying. Kuna hiyo mambo ya inaleta hiyo dawa inaleta maugonjwa, so vitu kama homa atakuwa nazo juu ya dawa zingine. Unapata kama hizi mimea kubwa like the avocados and all that and also the mangoes and all that lazima ainue hiyo sprayer akifanya kwa the other methods of spraying. But for this one we are going to use the drone, so it's able to fly over the plants and all that. The other thing is that kidogo tu ni kukatize kabla hatujaingia kwa hoja inayofuata, kwa sababu umesema inahusika sana na spraying, so that it can spray uniformly. Lakini mimi nikiangalia hii drone kanakaa kadogo sana. Sasa hiyo mchanganyiko yote, kwa sababu ukiangalia the manual way of spraying, nitabeba ile knapsack sprayer na nitakuwa nimebeba a high quantity ya Kenya naenda kuspray, lakini hii naona ni ndogo sana. Sasa zote zitatoshaje hapo? Tuko currently kuna drone ambaye we had a problem haikuweza kufika. Yes. But by tomorrow it will be there. Yes. Lakini kuna drone ambaye ni kubwa kushinda hizi. Actually it's the size of this table. Na it's iko na uwezo wa kubeba liter 32. That one. Okay, sasa so nitaweka kuna mahali utaweka the content ambaye ni hiyo the herbicide. Yes. Na pia iko na battery kubwa ambaye because to power the drone you need the batteries. So hii mchanganyiko yangu ya maji na hizo dawa za kunyunyizia, okay, nitaziweka hapa ndani ama kuna a certain can yenye kuna certain container ambaye compartment ambaye ndio unaweka hiyo dawa. Yeah. Na hata iko pale kwa ile picha. Hiyo picha iko hapo ndio hiyo. So with that you will be able to do the spraying. The same at that particular time, the same drone ambaye inatumika kwa spraying and all that, you can also use it kwa mambo ya kubroadcast seeds. Kama ni nyasi, kuna nyasi ambayo uanga unaenda ukirusha, you can use the drone. You can also use the same to do rice, kubroadcast rice. Those small seeds zile ndogo, you can use the drone to do that. Na kama nitatumia hii drone ku broadcast kama ni hizo seeds, okay, will it broadcast uniformly? It is uniform. Yes, it will do it for you uniformly. Yes. So which because means it flies, it is there is a way you control it yourself. You are able to control it using this the controller. Yes.
Haya, sasa tuendelee na mahojiano yetu. Sasa tuingie kwa the next point kuhusiana na matumizi tofauti ama matumizi mbalimbali ya drone. The other matumizi ambaye inakuwa kwa mambo ya agriculture ni ile there is what we call field scouting. Field scouting is whereby you can use the drone like now that particular one. It is called it's a multispectral drone. Iko na sensors hizo, it has 6 cameras na katika mambo ya kisayansi kuna kitu kwa remote sensing, kuna vitu tunaitanga bands, hizo band. So through those bands you can be able to get it. Iko na infrared, iko na blue band, iko na red band and all that Ukitumia hizo inakusaidia kuweza kuidentify ni wapi kuna maugonjwa. With your naked eyes kuna diseases zinakuanga kwa crops zenye huwezi ona, but now when we fly the drone itaenda ipige picha, ikutumie the images, ukuje weke kwa the systems, then you can process them and you can be able now to identify where the diseases are. Now that will also help the farmer, and especially for big farms where huwezi fika, ataweza kuona ni wapi mimea iko affected. From there ataenda achukue sasa drone, anaweza fanya what we call selective spraying. Now bado kwa ile mambo ya spraying, achukue sasa dawa aende tu aweke tu only the places that are affected kwa mambo ya nini na hiyo diseases, and also that helps you to be able to cater to, or rather to do away with mahali kuko infected haraka utakuwa unaweza notice. The other thing is that unaweza kuwa maybe umeamka asubuhi like today there was a cold kulikuwa na hiyo bar in the morning you send just a drone, inaenda ina scout ni wapi maybe mimea inaweza kuwa ilichomeka asubuhi, na by afternoon unaweza fanya nini, unaweza treat. Yes, then you can also assess crop damage and all that from the same, kama zikuna any damages zimefanyika and all that. There's so much that you can do. Then there's also what we call advanced soil analysis. Like kuna wakati ule maybe kuna kuanga na mambo ya what do you call this, soil erosion ime take place, kumenyesha na kuna mahali kwingine hujaweza kufika. You can go now and be able to assess ni wapi soil imebebwa sana na to what extent, then you can be able to have that. You can also be able to do the analysis of the soils and all that. Yes. Naam, kando na hayo, je, kuna matumizi mengine, is there any other user of a drone ambayo imeachwa nyuma? Ziko nyingi sana hata hatujafikia hata nusu. The other one is that we can use drones for mapping aspect. Actually that is the major one. It's one of, we can see it's much of it, because at the end of the day what we are doing is that even for that one we are doing mapping. You go to the field, then you do mapping, then you come and do now the analysis. So that aspect of mapping is where you can do cadastral maps using the drones. You can also produce very accurate data. Currently we can do images. There's what we call topographical surveys. I want to do a building and all that. Or you can also be able to assess. Let's say I have a property na mahali iko it's not accessible. I can send a drone na I can tell whether imejengwa ama haijajengwa. Kuna hizi mambo zingine ambazo ni za forestry. Forestry unapata watu wanaenda wanapanda kama marijuana. Kuna vitu zimefanywa huko ndani, ama watu wanafanya chako ama poaching. You can send a drone na iende ikulete information, ujue what activities are happening at the middle of huko ndani in the forest and all that. You can be able to have that. Yes. Na bado tukiwa hapo kwa mapping, is this the same one yenye for example ukifungua kama ni simu pale kwa ile app ya Google Maps na unapata kama anaelekea kama ni Nyeri town, inanionyesha terrain venye tu area iko, kama tukifika a certain spot inanionyesha. So is this the same one used?
Okay, for those ones walifanya hivi, hizo walienda wakatumia what we call they call them streets, it's a street map so walienda walitumia tu, it was not basically a drone but it's cameras mounted on a vehicle. That's what they have done but I believe very soon they are going to advance waanze kutumia, because drones is it's now, this is the time it is coming into the market. And if you can remember, kulikuwa na sheria ambazo zilianzishwa, like now huwezi just own a drone hivyo tu, unahitaji ukuwe na the drone ikuwe insured, the drone needs to be licensed, the drone needs to have an importation certificate, you must have it. Hii importation certificate kwa mtu mwenye haelewi kizungu inamaanisha aje? Ni ile certificate ambayo unapata unapoileta injini. It must be, lazima ukuwe umepewa certificate pale guko kwa through KCAA, lazima wakuwa wamekupea hiyo certificate. Then it must be insured. Naona hizo ni vitu ngapi? Tayari umefika 4. Alafu kuna ule mwenye ambaye whoever flies the drone, mwenye maneuver, lazima akuwe na license. Yes, license yake kama yeye. Like now for me, I'm a licensed pilot. I'm a drone pilot. Yes, licensed by KCAA. Na sasa for example kama hii ya shambani unapata ni kubwa sana, umesema ni kubwa na kuna kama ile na kuna zenye huanga tunaona zikitumika pale kwa media coverages. Okay, does it mean wakati unailipia utailipia fee kutokana na venye inatoshana size yake? As far as mambo ya fee, the size ama nini, hiyo bado sijajua vile iko, but what I know there is a fee inatakiwa ilipiwe, whether ni hiyo ndogo, whether ni kubwa, lazima utalipia. Yes, but the amounts are there. Iko stipulated kwa nini? Kwa sheria za through the KCAA. Yes, the authority that is operating that. Then under mapping kuna moja ambaye pia ni singetaka kuacha. Kuna mambo ya inspection. Like buildings. Unaweza pata maybe kuna building mna suspect iko na cracks and all that. We can use drones to do that because you cannot access that. Where we have disasters, for disaster management, tuseme kuna mahali kumekuwa na landslide, kumekuwa na hizi makware zenye zinabomoka and the like, ama unapata mahali kumekuwa na accident na people cannot reach there, you can be able to assess the damage using drones. Unatuma tu drone inaenda manually, then it will give you the images, live images. You can get the video coverage and all that. You can have that. Then there's also it gives you precise measurements you can get at the moment. Now currently, like this one, it can give you messages to the centimeter using this one. So it has even made the survey work. Ile survey yenye tulikuwa tunafanya, unapata nakwambia itachukua maybe 2 months and all that. Right now we can use at least a month, and rather a week ikienda sana, even some days. Yes. Na kwa kuwa sasa tuko katika taifa ambalo we are growing technology wise, ungependa kuambiaje the youngsters? Before niambie the youngsters, kuna one news ambaye nilikuwa nimesahau na ni very key, na recently kuna some work tulifanya. It's a company inaitwa Zipline, na najua watu wameiona, ambayo imeshikana na Jumia. It was kwa media, ilikuwa kwa social media and all that. Na we can also use drones for logistics, for supplies. Like we want to supply medical supplies, madawa. Kama unaweza pata kuna hospitali maybe dawa iko kama Nyeri hospital na inahitajika mahali kama Tumutumu. You can actually send kutoka hapo, kama ni damu inahitajika ipelekwe. And there is una control. We having now the ones that are coming. Whatever we having before us, ili inaitwa visual. These are visual. I must be able to see them. Nione iki mahali itakuwa. Now kuna zile zingine ambazo tunaziita B-velos, beyond visual. Yes. Hiyo I will now control it from a controller. Yes.
utakuwa na mahali ambapo ni kama vile a control room, so you control from there. Recently we did something in Kisumu through a company, in a collaboration with a company called Jkuat na Zipline, ambaye they want to be supplying medical facilities, madawa and all that to various hospitals, because some of these places haziko reachable, and like when it rains, unapata barabara zipitiki, so kwa mwananchi atafaidika kupitia the same. So it's not only in agriculture, it can also used in kwa mambo ya medical and the like. There is also training inaendelea, na sasa hiyo ndio inahusika na the swali lenye umeuliza, the youngsters. This is an area that I can advise wenye wataweza waingie, na it doesn't mean that it doesn't have to be ukue a geomatic engineer kama mimi. It is a field that is anybody can be able to practice, naende na apate license. Bora tu you are above 18 years, you have a sound mind, na uko na health poa, because pia health ni issue. Kama uko na issues medical issues and all that, si poa, because unaweza enda as you are operating, maybe ukue tu collapse. That's why kulingana na sheria, anytime you are flying a drone, unatakiwa kuwa wawili. Kunakuwa na pilot na anaitwa observer mwenye anakuangalilia. Sasa huyo ndio mko na yeye. In the event that you are not able to operate, ana take controls. Yes, ana take over from you. Yes. Naam, shukrani sana kwa kutueleza mengi zaidi kuhusiana na teknolojia ya matumizi ya drone, na nasema asanti sana kwa kutenga muda wako na kutueleza mambo mengi zaidi. Na nyinyi kama team Jkuat tunawatakia kila laheri mnapoendelea ku-invent more and more and more technology. Thank you so much. Currently we are collaborating with the Jkuat. Currently they wanna train. They're training for the licenses and all that. And also we are working on that even as Jkuat. Tunatumai very soon we'll also be doing it. Yes. Na maybe possibly tuweze hata kuproduce some of the parts. Currently we are importing. Hata vijana wenye wako na hizo nini, hiyo maono, si ati ni mbaya, wafikirie. Currently we are importing most of these parts, like the props, ni kukuja zinakuja, the batteries and all that. So, and these are things maybe if the government can put in money, vijana wanaweza. Yes, it is possible. It will create employment. Yes, for the young people and all that. Karibu. Asante.